Hello, Sashi Kiran garu, and hi, Kajal garu. Hello. How are you, Andy? Very well, thank you. And yes, so coming to Satyabhama, ముందు కాజల్ గారితో స్టార్ట్ చేస్తాను అయితే. సో టీజర్ సూపర్బ్ అండి. ద ఫస్ట్ టైం ఒక పవర్ఫుల్ పోలీస్ కాప్గా కనిపించబోతున్నారు. అంటే నాట్ ఓన్లీ మనకు యూనిఫామ్ అదే కాదు, అంటే ఇంకొక టీజర్లో కూడా ఆ శారీతోని విత్ బ్యాంగిల్స్తో వచ్చి కూడా అసలు ఫట్టా ఫట్టా ఆ రౌడీని కొట్టి మరీ నిజం రాబట్టగలిగారు. హౌ ఇస్ ఇట్ ప్లేయింగ్ ద సత్యభామ క్యారెక్టర్? Wonderful. It's been one of the best experiences for me. And I think that the entire credit goes to Sashi Garu, Suman Garu and his entire team. And it's the first time that I've ever done something like that where, played a very respectable cop. So that was a very exciting thing for me to do because it was very different. And a big learning, of course. Tried my hand at very many new things. Did things which were totally out of my comfort zone. So, great experience. And మీ 60th మూవీ ఇది. సో హౌ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ దట్? అండ్ 60 మూవీస్ ఆఫ్ జర్నీ ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి అలా చూసుకుంటే మై గాడ్ 60 మూవీస్ చేశానా అనిపిస్తుందా? No, I don't think about it usually. But I'm very happy that Satyabhama is going to be an iconic movie for me. ఓకే. అండ్ శశి కిరణ్ గారు, ఈ మూవీ డైరెక్ట్ చేయకపోవడానికి ఏంటి రీజన్? ఫస్ట్ నేను అదే అనుకున్నాను. సో ఈ మూవీకి మీరు బిన్ అంటే ప్రజెంటర్గా ఉండిన్నారు అండ్ స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. సో డైరెక్టర్ మాత్రం సుమన్ గారు. అంటే యా బేసికలీ నాట్ ఎవ్రీ ఫిలిం వేరియస్ క్రాఫ్ట్స్ కూడా చూసుకోవాలి. దీంట్లో స్క్రీన్ ప్లే కాంట్రిబ్యూట్ చేశాను అండ్ ఓవరాల్గా షో రన్ చేశాను. ఓవరాల్గా క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ అంతా చూసుకున్నాను. సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు ఎడిట్ ఎ ఫిలిం, ఐ వాంట్ టు డూ మెనీ అదర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్సో. సో దీనికి మోర్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఒక షో రన్నర్గా చేయాలనిపించింది అనమాట. సో అందుకు దీనికి ఇలా వచ్చాను అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కూడా అయితే it's difficult, no? Like when you're the director, there's so much administration stuff that you need to look at. అంటే ఓవరాల్ ఒక ఫిల్మ్ మేకర్, ఐ వాంట్ టు బీ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్. Direction is one arena that I am always fascinated about. ఒక కంప్లీట్నెస్ తీసుకురావాలని ఆ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే క్రాఫ్ట్కి. ఓకే అండి. అండ్ ఈ మూవీలో కాజల్ అగర్వాల్ గారి సెలెక్షన్ ఎవరిది అంటే ఏంటి? దానికి ఆన్సర్ ఎవరిది అంటే వెరీ మ్యూచువల్, ట్రూలీ వెరీ మ్యూచువల్. నేను ఎగ్జాజరేట్ చేయట్లేదు. మేము కరెక్ట్గా వెతుకుతున్న టైంకి ఆవిడ కరెక్ట్గా వెతికే టైం కలిసాం. సో ఆవిడ ఇలాంటిది సంథింగ్ ఇలాంటిది చేయాలని చూస్తున్నారు. మేము మేడం కాజల్ గారు లాంటి స్టేచర్ ఉన్న యాక్టర్ కోసం చూస్తున్నాం. అదే టైంకి ఆవిడ చెప్పారు ఇలాగా చూస్తున్నారని. వెంటనే మేము జంప్డ్ ఇంటూ ద ఫిలిం అండ్ ఇంకా ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఇన్స్టెంట్గా అయిపోయినాయి. టక్ కథ చెప్పటం, ఆవిడ ఓకే చెప్పటం, వెంటనే మేము ప్లానింగ్లో పడిపోవటం. సో ఇది ఏమి పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమి లేదండి దానికి. మామూలుగా బయట అనుకునే అంత ప్రాసెస్ ఏం లేదు. ఇట్ ఆల్ హ్యాపెండ్ Very organic. ఓకే. కాజల్ గారు మీ ఫస్ట్ చాయిస్ ఉంది? ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ చాయిస్. ఓకే, దట్స్ సో స్వీట్. Thank God. అంటే ఎలా అంటే రైట్ దెన్ నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ కాస్టింగ్ మై ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ సత్యభామ, ఐ డోంట్ లుక్ ఎట్ ద ఫిల్మోగ్రఫీ యాజ్ సచ్, ఐ లుక్ ఎట్ ద యాక్టర్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. సో మనం రాసుకున్న దానికి వాళ్ళ దగ్గరగా ఉన్నారా ఎలాగనే చూస్తాను. సో షీఈస్ గాట్ మ్యారీడ్, షీఈస్ గాట్ ఎ చైల్డ్ అండ్ మదర్హుడ్ గురించి తను పెట్టిన పోస్టులు కానీ చదువుతుంటే ఎక్కడో ఈ విమెన్హుడ్ అనేది చాలా ఉట్టిపడుతుంది మన క్యారెక్టర్లో మనం రాసుకున్న దాంట్లో. దానికి ఒక కంప్లీట్ జస్టిఫికేషన్ ఆవిడ ఇవ్వగలరు అనిపించింది. మనం ఎంత రాసినా మనం పేపర్ వర్క్నే అది ఒక పోషించే మనిషి దాన్ని ఒక సంపూర్ణత, ఒక కంప్లీట్నెస్ తీసుకొస్తారు. సో ఐ సమ్హౌ ఫెల్ట్ పర్సనలీ దట్ షీ కెన్ బ్రింగ్ దట్ కంప్లీట్నెస్ అండ్ విచ్ బికేమ్ ఎ ట్రూ. కాజల్ గారు, ఫస్ట్ మీకు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు మిమ్మల్ని బాగా ఎగ్జైటింగ్కి గురి చేసిన పాయింట్స్ ఏంటి? ఎందుకంటే సత్యభామ ఈగోతో ట్రిగ్ అవ్వదు, ట్రావెల్ అవ్వదు.
వర్క్లో ప్రెషర్ లేదు, సొసైటీలో ప్రెషర్ లేదు, డిపార్ట్మెంట్లో ఛాలెంజింగ్ కేస్ కాదు, మీడియా నుంచి క్వశ్చన్స్ లేవు, ఈ కేసు ఏమైంది అని ఎవరు అడగరు. బట్ సత్యభామ నేచర్ ఆ కేసుని వదలదు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అన్ ఎమోషనల్ జర్నీ ఆఫ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్. అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ని ప్లే చేసేటప్పుడు ఏదన్నా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిందా మీకు? అవునండి, చాలా. అండ్ Yes. So I think the most challenging part is that మన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో కూడా చాలా ఎమోషన్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ హీరోయిక్ యాక్షన్, ఇట్స్ బిలీవబుల్ యాక్షన్ with a lot of meaning and emotion behind it. Everything really has a meaning and a purpose. So it's been quite challenging to be able to get that emotion out while you're still being fierce and powerful and beating people up. So that's been the most challenging part for me. అంటే హీరోయిన్ బీయింగ్ ఏ హీరోయిన్ నార్మల్లీ ఏంటంటే అంటే హీరోస్ ఫైట్ చేస్తూ ఉంటే విట్నెస్ చేయటం, లేదా ఒక్కొక్కసారి హీరోయిన్స్ కూడా చిన్న ఫైట్స్ అవి ఉంటూ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ని ప్లే చేయటం, యూ బీయింగ్ ద హీరో, అది ఎలా ఉండిందండి మీకు? నా కోసం ఫస్ట్ టైం, అండ్ ఇట్ వాస్ ఛాలెంజింగ్ బట్ ఆల్సో వెరీ గ్రాటిఫైయింగ్. It's a complete role, and Satyabhama the story is about her journey and about how she balances her personal and her professional life, chooses to be fierce while at work, yet very vulnerable and normal in her emotions. So yeah, it's just a very satisfying, complete sort of a role. And after marriage and after being your mother, ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చాయి కాజల్ అగర్వాల్ గారి లైఫ్లో అంటే ఏం చెప్తారు? I think the biggest thing I've learned is patience. Just to stay calm. That can only happen when you become a mother. You learn the true meaning of patience. But I think every emotion is exaggerated with these two prime relationships of your life. And I feel that's helped me in my acting. It's translated on how I am as a person on screen. I can genuinely understand the meaning of the emotion rather than faking it. So that's the biggest difference in my life. ఓకే, ఇంకా లాట్స్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ Of course. బాగా Of యాడ్ course. అయిందంటారు. Understanding undi kada. Yeah. So you now know how it feels. When it becomes personal to you, that automatically changes how you represent on screen, what you do on through your scenes. అండ్ ఎప్పుడైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు బాబుని మిస్ అవుతున్న ఫీల్ వస్తూ ఉంటుందా? I miss him all the time, but from action to cut, I don't. ఓకే. At that time, I don't think of anything. It's like, I think it's a gift of God, and it's like literally meditational for me. Between action to cut, nothing matters but that. ఓకే, సో కెమెరా ముందున్నప్పుడు మాత్రం అది గుర్తుకు రాదు మీకు? Yeah, but otherwise, 24/7. 24 hours. ఓకే, ఫైన్. అండ్ శశి గారు, సో ఈ స్క్రిప్ట్ గురించి, స్టోరీ గురించి ఒకసారి చెప్పండి, ఎలా ఉండబోతోంది మూవీ అన్నది? జనరలీ మీకు ఈ థ్రిల్లర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ తోటి చాలా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఒక కేసు ఏంటి, ఆ కేసుని ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తారు, ఎలా దాన్ని పట్టుకుని ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుందని వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మన సత్యభామలో ఏంటంటే ద ఎమోషన్ డ్రైవ్స్ ద థ్రిల్లర్ డజంట్ డ్రైవ్ ద ఎమోషన్. సో ద కోర్ ఈజ్ ఎమోషన్. సో ఎమోషనలీ ఒక మల్టీఫోల్డ్ దీంట్లో హౌ షీ ఎమోషనల్గా ఎలాగా దాన్ని డీల్ చేస్తుంది అనేది ఒక విమెన్ హుడ్ గురించి చాలా బాగా మాట్లాడే సబ్జెక్ట్ ఎమోషనలీ. అండ్ ఇది మనం ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ కాప్, ఎనీ విమెన్ ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎనీ ఫీల్డ్. మనం ఒక రోల్ కాప్ అని తీసుకున్నాం, ఫియర్స్ పవర్ఫుల్ అంటున్నాం. ఐ థింక్ పవర్ఫుల్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ వెన్ యూ పంచ్, ఇట్స్ ఆల్సో హౌ యూ టేక్ థింగ్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆల్సో. అది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట. అది ఒక మోడల్ బాగా బిల్డ్ అయింది అనమాట సత్యభామ చుట్టూ. అండ్ మీ అన్ని మూవీస్లో ఈ సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ అన్నవి కంపల్సరీ ఉంటూ ఉంటాయి. ఎందుకంటారు? మేజర్, గూఢచారి వీటిల్లో చూసుకున్నా మరి అంత నాకు ఎప్పుడు
నాట్ ప్లాన్డ్, బట్ అన్ని మూవీస్లో ఐ థింక్ ఎమోషన్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఎమోషనలీ స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి బికాజ్ ఇన్ జనరల్ ఐ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎమోషన్ ఓవర్ ఎనీథింగ్. అంటే లెట్ ఎనీథింగ్ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు, యాక్షన్ ఉండొచ్చు, లవ్ ఉండొచ్చు, లైక్ మేజర్లో లవ్ స్టోరీ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఎమోషన్ బిఫోర్ ఎనీథింగ్ అనేది నా పాలసీ ఆర్ ఫిలాసఫీ. సో అదే సత్యభామకి అడాప్ట్ చేశాను. So I feel Sashi Garu as a creative head is very strong with his senses. He knows exactly what is going to happen in the edit. So he knows exactly what to shoot and how to shoot it. And when you have such a fast-paced thinker, you automatically want to make the screenplay more engaging. Yeah, true. I don't know if I'm right or wrong. My observation of you. ఫైన్. అండ్ కాజల్ గారు 17 years మీరు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి, సో లక్ష్మీ కళ్యాణం నుంచి సత్యభామ వరకు. బట్ కొంచెం మనకి వినిపించే ఒక కామెంట్ ఏంటంటే 17 years అవుతుంది కాజల్ గారు తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి, బట్ ఇంకా కొంచెం తెలుగు ఎందుకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మాట్లాడట్లేదు? అయినో మీకు మొత్తం అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన క్వశ్చన్స్ కూడా నేనేం ఇంగ్లీష్లో మీకు ట్రాన్స్లేట్ చేయట్లేదు, మీరు ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు, బట్ తెలుగులో ఎందుకు మాట్లాడరు? నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే నా మైండ్ చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. ఎంత ఫాస్ట్ నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయలేదు. ఓకే, కరెక్ట్. థింకింగ్ అంటే Thinking, మీరు yeah. ఆలోచించే లాంగ్వేజ్ని బట్టి ఉంటుంది. సో నా ఇంగ్లీష్ న్యాచురల్ సెకండ్ నేచర్ ఉంది కదా, సో పట్ 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 ఇట్ కమ్స్ అవుట్. ఫైన్. సో అదన్నమాట రీజన్ ఆడియన్స్కి. ఇన్ఫాక్ట్ ఆవిడకి హిందీ కంటే ఇంగ్లీషే వచ్చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ. హిందీ ఇంటర్వ్యూ అయినా. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ అన్నది కొంచెం ఎక్కువగా థింకింగ్ లాంగ్వేజ్. మైండ్ లో మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తామో యూజువల్లీ, అంటే మనం తెలుగు మదర్ టంగ్ అదే ఆలోచిస్తే మనకి అదే కొంచెం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో అలాగా కాజల్ గారికి ఇంగ్లీష్ అని చెప్పొచ్చు. ఫైన్ అండి. I'm not very proud of this fact, but I need to work on my language skills. ఫైన్. అండ్ డెఫినెట్లీ మ్యారేజ్ తర్వాత వర్క్ చేయాలి అంటే అసలు పార్ట్నర్ సపోర్ట్ కూడా చాలా ఉండాలి. గౌతమ్ గారి సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీకు? My husband's very supportive. He believes in, you do your thing, I do my thing. And then when we come home, we try not to let work be the central focus of our discussion. Of course, we give each other updates and we talk about it, and I'm very excited about my day or how a particular scene went. I call him up and I want to tell him about it. In fact, there's this one scene in our movie which is between Naveen and me, which is a very emotional scene. And the first person I called was my husband after I got done with the scene. And I wanted to tell him how I'm feeling about it and I was still crying to him on the phone. So basically, of course, we are very involved and there for each other. But we both have always had our lives, very independent lives before we met each other. So we don't like to disturb and come in between each other's work life. దట్స్ నైస్ అండి. సో అయితే ఆ ఎమోషనల్ సీన్ నవీన్ గారితో మీరు ఏదైతే యాక్ట్ చేశారో ఈ మూవీలో మిమ్మల్ని బాగా హార్డ్గా హిట్ చేసింది అనుకోవచ్చు. అంటే దట్ యు బీన్ ఇన్ టు దట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. Yes, it was. I think I stayed with it for a few days. సో చాలా రేర్గా అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఇలాంటివి? Yes, 100%. It's not very common or very often where you get a scene like that which, captures your whole heart and all your emotions so nicely that you can't get out of it. It takes a while. ఎప్పుడైనా మీరు ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్స్కి ఇలాంటి ఏదన్నా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్, అరే పాపం అని అనిపించేవి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, అలాగ ఎప్పుడన్నా హార్ట్కి తీసుకున్నవి ఏమన్నా ఉన్నాయంటే మీరు ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్స్? Of course. There have been many moments, many scenes, quite a few emotions where you get very touched. There are things that you carry with you for forever. It changes you as a person. And I feel that as actors, you're the most connected to your craft, to that particular emotion or to the scene. You're literally living it firsthand. So that indelible mark will always be there on your soul. That can't go. ఓకే, సో అయితే శశి గారు మంచి ఎమోషనల్ సీన్స్ చాలానే ఉండబోతున్నాయి అయితే సత్యభామ మూవీలో. యా డెఫినెట్గా. అంటే ఇట్స్ చెప్పాలంటే ఒక ఎమోషనల్ ఫీస్ట్ అనొచ్చు. There were some songs which were easy because it did not require a lot of dance movements.
So yeah, అలాగే quite a few. మీరు బాగా కష్టపడిన సాంగ్ ఏది అంటే డాన్స్ పరంగా? I think Pakka Local was the toughest I've done. ఓకే, Yeah, అలాంగ్ విత్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్. yeah, for sure. ఓకే. సో చాలా హార్డ్ వర్క్ పెట్టాల్సి వచ్చింది అయితే దానికి. Because that ada doesn't come to me naturally, so I have to work on that. ఫైన్. అసలు సాంగ్ కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట, మా అందరికి సర్ప్రైజ్ మిమ్మల్ని చూడడం దాంట్లో. అనుకోకుండా ఇట్ వాజ్ హ్యూజ్ హిట్. ఫైన్. అండ్ సో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఎవరికన్నా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే పర్సన్స్ ఎవరు ఉంటారండి? I told you last night, no? ఓ అవునా, లాస్ట్ నైట్ అయిందా డిస్కషన్? No, that's a joke between us. ఓకే. No, but so many people, yeah. All the wonderful directors I've worked with, all my co-stars, so many actresses that I've had the pleasure of becoming friends with. Many people. I think an actor's journey is a very collaborative journey with many people, and you end up forming your independent relationships. So everyone who's been a part of my journey so far. బాగా క్లోజెస్ట్ యాక్టర్ ఆర్ యాక్ట్రెస్ ఎవరండి మీకు ఇక్కడ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ దట్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ టైమ్ ఫోన్ చేసి ఏదైనా డిస్కస్ చేయాలి అన్నా మాట్లాడాలి అనుకున్నా మీకు మైండ్లోకి వచ్చే ఫస్ట్ పర్సన్? I would call Sashi Garu or Bobby Garu first person. యాక్టర్స్ So a lot of actresses. I'd call Tamanna or Lakshmi or Rakul for something. And yeah, they are very gracious and kind, and they'd probably, be there at any given point of time. Many actors, Rana or Charan, yeah, so many people. శశి గారు, సో అఫ్కోర్స్ కాజల్ అగర్వాల్ గారిని మనం ఎన్నో మూవీస్లో చూసాము, బట్ ఈ మూవీలో మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు యాజ్ అ యాక్టర్గా కాజల్ అగర్వాల్ గారిని చూసి మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన విషయాలు ఏంటి కాజల్ గారిలో? ఐ థింక్ షీఈస్ వెరీ చాలా బాగా అడాప్ట్ అయిపోతారు వెంటనే. అంటే షీ డజంట్ టేక్ లాంగ్. మనం అడిగిన దానికి టక్కుమని ఆ మీటర్ పట్టేస్తారు. సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ఫర్ అ గుడ్ యాక్టర్. సో అది చాలా సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రాబోయే ట్రైలర్ అండ్ తర్వాత మూవీ చూసినప్పుడు చాలామంది అది ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకంటే అది షీ ఈజ్ నాట్ ష్యూర్, ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది మెల్లమెల్లగా అర్థమైంది. సో మనకు కానీ నాకు కానీ కాజల్ గారికి కానీ అది చాలా బాగా వర్క్ చేసామనిపించింది పర్ఫార్మెన్స్ మీద, ఆ మీటర్ మీద ఎక్కడ ఎలాగా దాన్ని. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ న్యూ ప్రెజెంటేషన్ ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఐ ఫీల్ అండ్ ఐ థింక్ ఈవెన్ షీ ఫీల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ క్రాక్డ్ ఇట్ రియలీ వెల్. అండ్ నా మీరు కూడా ఆడియన్స్ కూడా ఫీల్ అవుతారు అనుకుంటున్నాం. 31st ఎలాగో రాబోతోంది కాబట్టి 31st రోజు విల్ సీ అండ్ లెట్ యూ నో డెఫినెట్లీ. అండ్ అలానే కాజల్ గారు, సో ఈ మూవీలో అఫ్కోర్స్ ఎమోషనల్ సీన్స్ అవి చాలా ఉన్నాయని చెప్పి ఇందాక కూడా మనకు పాయింట్ వచ్చింది. వేరే సీన్ కట్ అయిపోయినా సరే బయటకు వచ్చి ఏమన్నా ఏడ్చిన సందర్భం ఏదన్నా ఉందా ఈ మూవీ పరంగా, షూట్ పరంగా? I think we were very normal after cut, kada. There was, except for that one scene, which we, yeah. ఇందాక చెప్పిన సీన్ ఓకే. అవునండి, ఆ సీన్. కానీ after that, after cut we were just normal people. We would get back to being ourselves. సో అయితే కాజల్ గారు, మీరు వర్క్ చేసిన ఇంతమంది యాక్టర్స్లో ఎవరి దగ్గర నుంచన్నా ఈ క్వాలిటీ మనకు అనిపిస్తుంది కదా, రే వెరీ నైస్ క్వాలిటీ, నేను దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ అని చెప్పి. సో అలా ఏ హీరోస్ దగ్గర నుంచి మీకు ఏ క్వాలిటీస్ బాగా నచ్చుతాయి? Okay, we can get to that, but I feel intrinsically that people are, you have to be compassionate and really nice in life to be able to be a good actor. Otherwise, it's not possible. Absolutely. So, being the superstars that they are, of course, they've done something right, and they are all wonderful people who genuinely go out of their way to do stuff for other people. And that, I think, has worked for all of them, which I have to give credit to all my co-stars for. But other than that, you can ask me what quality about who, and I'm happy to answer. Okay, fine. So can I take the names of the heroes that you have worked with? Okay. వాళ్ళలో మీకు నచ్చిన క్వాలిటీస్
ఓకే ఫైన్. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ లిస్ట్ యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్. Sure. చిరంజీవి గారు. Many qualities, not just one. Larger than life, true superstar, compassion, goes out of his way to talk to everybody on set. He will say good morning to each and every person on set. Yeah, he just has a very big heart. బాలకృష్ణ గారు. Sense of humor. He's like he portrays a very difficult front, but actually has the softest heart. Who's like the nicest person, very childlike. Lots of fun to work with. He enjoys having fun. ఓకే మహేష్ బాబు గారు. His style, his charisma, the way he is with his family, his personality. పవన్ కళ్యాణ్ గారు. Enigma. The mysterious enigma that he has around him. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు. Energy. రామ్ చరణ్ గారు. Style. Being there for others. అల్లు అర్జున్ గారు. Again, sense of humor, energy, and the general attitude with which he lives his life. రవితేజ గారు. Lots of masti, ఓకే lots of fun. ప్రభాస్ గారు. Superstar. Very stylish, very larger than life. రానా గారు. He's a brilliant actor, but for me, it's always been a friend before the actor. ఓ సో గుడ్ ఫ్రెండ్. Yeah. రామ్ గారు. I love the way he's trying to portray versatility. It's fab. అండ్ నాగ చైతన్య గారు. I'd say style, his choice of movies of late. Even I think similar to Nagarjuna sir, even Chaitanya has a very attractive personality. నైస్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆన్సర్స్. అండ్ ఎస్ సో ఇద్దరికి కూడా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ వి విష్ ఆల్ ద వెరీ Thank బెస్ట్ ఫర్ May 31st. ఐఎమ్ షూర్ టీజర్ అది కూడా చాలా ప్రామిసింగ్గా ఉంది అండ్ యూఆర్ షూర్ మూవీ కూడా అంతే ప్రామిసింగ్గా మంచి టాక్ తోటి ఇట్ విల్ బి ఎ గుడ్ మూవీ అని వి బిలీవ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, గంటని click చేయడం మర్చిపోకండి.